Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Might be wondering, Así que se pueden estar preguntando, what is the future of the book? ¿cuál es el futuro de los libros? Were you wondering that? ¿Se están preguntando eso? Everyone who is wondering that, please raise your hand. Todos los que se están preguntando eso, por favor levanten la mano. Okay, all those who don't know what I just said, raise your hand. Levanten la mano los que no saben lo que dije. Okay. ¿Puede subir un poquito el volumen que no se escucha? Sí. No se escucha. No se escucha. Bajarle un poquito el volumen de los devotos. Escuchar is to hear. Escuchar. Cu- Escuchar. Escuchar or escuchar? Escuchar. How do I say, can you hear me? ¿Puedo escuchar? Escuchar? Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Puedo escuchar? Okay, bueno. So, it's important for those who are engaged in the lifetime service of distributing books to know what the future of the book is. Así que es importante para aquellos que están enfocados en distribuir libros, en este servicio de toda la vida de distribuir libros, ¿cuál es el futuro de la distribución de libros? Of course, we like all kinds of books, whether they're paper books or electronic books. Claro que nos encantan todo tipo de libros, ya sea los libros electrónicos o libros sí, físicos. But sometimes people say, oh, paper books, they won't last very long. Everything going to be in electronic books. Pero la gente a veces dice, oh, estos libros de papel no van a durar mucho más, lo del futuro van a ser los libros electrónicos. But we find in all the studies that are being done up to the present day, up to 2017, Aunque todos los estudios que se han hecho hasta hoy en día, hasta 2014, that paper books are not declining. que los libros de papel no están declinando, They're only increasing. solo están incrementando. In fact, there's a great analog revolution. Es un factor de una gran revolución analógica. And electronic books are not increasing. Y los libros electrónicos no están incrementando. Although they are popular, they're not as popular as paper books. Aunque son populares, no son tan populares como los libros de papel. And experts in the field of electronic books and paper books say that paper books are here to stay. Y los expertos en el campo de los libros electrónicos, de los libros de papel, ellos dicen que los libros de papel están aquí para quedarse. Also, in human society, there's a great affection for books. También en la sociedad humana hay un gran afecto por los libros. Humans have been writing things down for thousands of years. Los humanos han estado escribiendo cosas desde hace miles de años. Before there was paper, people would write things on stone, on shells, and Antes de whatever que they could hubiera write on. papel, la gente escribía las cosas en piedras, en conchas. As we heard in the class this morning from the Srimad Bhagavatam, Como escuchamos en la clase de esta mañana en el Srimad Bhagavatam, human beings, living entities, naturally have intelligence. los seres humanos, las entidades vivientes, naturalmente tienen inteligencia, And especially human beings. especialmente los seres humanos. So they're very interested in knowledge Sí que están muy interesados en el conocimiento, because the human body is especially designed to take in spiritual knowledge. porque el cuerpo humano está especialmente diseñado para tomar el conocimiento espiritual. So we look at what books are. Así que vemos lo que son los libros. Los libros son, what does that mean? Contendero. Los libros son contenedores. Containers. Oh, there you go. Yes. Books are containers. Where did this idea come from? Así que, ¿dónde vino esta idea? Came from a book. Vino de un libro. One man, Charles Darwin, wrote this book. Un hombre, Charles Darwin, escribió este libro. It went out into human society, Salió a la sociedad humana. and the idea seeds came out. Y las semillas de ideas vinieron. They entered into the hearts and minds of the people. Entraron en los corazones, en la mente de las personas. And now people all over the world believe in evolution. Y ahora la gente en todo el mundo
cree en la evolución. Then there are economic systems Después hay sistemas económicos. the people fight wars over these different economic systems. La gente tiene guerras sobre estos sistemas económicos. One of the most famous books is called The Wealth of Nations. Uno de los libros más conocidos se llama The Wealth of Nations, o La riqueza de las naciones. And from this came many ideas that people accept all over the world. Y de aquí vienen muchas ideas que la gente acepta en todo el mundo. Cuba. Cuba. Cuba is part of Latin America? Cuba es parte de América Latina. Yes? Okay. So, who's heard of Fidel Castro? ¿Y quién se puso en contra de quién conoce a Fidel Castro? Okay, Fidel Castro tried to make a revolution, Fidel Castro intentó hacer una revolución and he was arrested y él fue arrestado when he was younger. cuando era más joven He was put in jail. y fue puesto en la cárcel. And while he was in jail, he began writing down his ideas Y mientras estaba en la cárcel comenzó a escribir sus ideas. Can you see? For a change in human society. Por un cambio en la sociedad humana. And he wrote down his ideas on paper Y él escribió sus ideas en el papel using lime juice. usando jugo de limón. Because when you write with lime juice, you can't see it. Porque cuando usas jugo de limón, el jugo de limón no puedes verlo. His fiancée, Su esposa, bueno, su prometida, Mitra, used to come and visit him at the jail. solía venir y visitarlo en la cárcel. He would give her the apparently blank pieces of paper, Y él le daba aparentemente hojas en blanco and she took them out, y ella las tomaba, put them in the sun, las ponía en el sol and then compiled them into a book. y después los compiló en un libro. This book was called History Will Absolve Me. Y este libro se llamó La historia va a como The sí, absolverme. Yes, History Absolve Me. And because it was distributed widely, people read it. Y como fue distribuido de una gran manera, la gente lo leyó. According to historians, Y según los historiadores, when he came out of prison, cuando salió de prisión, there was already the background for revolution. ya había como algo detrás para la revolución, y ese como The people were behind him because of reading what he had written. la gente ya estaba con él, ya estaba detrás de él por lo que habían leído. America, who's heard of America? América, ¿quién ha escuchado de América? No, not so much. America used to be a colony of the British Crown. América solía ser una colonia de la corona británica. And over 200 years ago, a man named Thomas Paine Y hace unos 200 años, un hombre llamado Thomas Paine wrote a little booklet. escribió un pequeño como libro, un pequeño libreto. It was about the size of the books we distributed the other day Era del tamaño de los libros que estamos distribuyendo el otro día, for 20 pesos. pues por 20 pesos. And he sold it all over the colonies. Y él lo vendió por todas las colonias. In fact, historians say that it's the best-selling book per capita of any other book in history. De hecho, los historiadores dicen que es el libro mejor vendido per cápita en la historia. And when people read this book, Cuando la gente leía este libro, and practically everybody did, y prácticamente todos lo hicieron, they were ready for a revolution against the British Crown. ellos estaban listos para la revolución en contra de la corona británica. Historians agree that the cause of this revolution was the book. Los historiadores están a favor, concuerdan en que la revolución fue por este libro. Revolution. So, the Holy Bible. Así que la Santa Biblia. People all over the world believe in Christianity. Gente por todo el mundo cree en el cristianismo. And this Bible is distributed all over the world. Esta Biblia es distribuida por todo el mundo. So, in the early days, you'll see on one side Así que en los primeros días pueden ver en un lado some handwritten scrolls. Can you see those? unos pergaminos escritos a mano. ¿Pueden verlo? Those are written on palm leaves. Esos están escritos en hojas de palma. The way you write on a palm leaf is you have this little metal instrument called a stylus. La forma en la que escribes en una hoja de palma es que tienes este pequeño instrumento de metal llamado un stylus. You have to press down on the palm leaf
and make a little impression. Y tienen que presionar en la hoja de palma e ir haciendo pequeñas impresiones. Then you take the palm leaves and you put them in the sun. Después tomas las hojas de palma y las pones al sol. And all the places where you press down, then it makes that little black mark that turns into letters. Todos los lugares en los que fuiste presionando se convierten en esas marcas negras que Ah. son las letras. How long do you think it would take you to copy ¿Cuánto creen que les tomaría copiar esto? the Bhagavad Gita as it is? El Bhagavad Gita tal como es. 3 months is pretty 3 fast. meses es muy rápido. Then that's one book. Es un libro. One book, 3 months, 3 years, it could take a long time. Un libro 3 meses, 3 años podría tomar mucho tiempo. What if you make a mistake? ¿Qué tal si cometen un error? You have to start over. Tienen que comenzar otra vez. And actually, Mukunda Datto, he's a pundit. Y de hecho Mukunda Datta, él es un pandit. He took his PhD, he studied in ancient literatures Él tomó su doctorado en literatura antigua, and preservation. en la preservación. And he told me that every year, tens of thousands of original palm leaf scrolls are lost in India. Y él me dijo que así cientos de miles de estos pergaminos de hoja de palma se pierden en la India. He also said that in hundreds of years ago, around the time of Lord Chaitanya, there were people called scribes. También me dijo que hace cientos de años, en los tiempos del Señor Chaitanya, había gente llamada escribanos. And their main job was simply to copy books by hand. Y su trabajo principal era simplemente copiar libros a mano. And most of them were not educated. Y la mayoría de ellos no eran educados, no estaban educados. They actually didn't know how to read. Realmente no sabían cómo leer, They only knew how to copy. solo sabían cómo copiar. And if they made a mistake, they have to start over on each one of the palm leaf. They have to go over it again. Y si cometían algún error, tenían que comenzar de nuevo. En cada una de las individuales hojas de palma, tenían que comenzar de nuevo. You can imagine how rare books were at that time. Pueden imaginarse lo raro que eran los libros en ese entonces. How valuable. Qué valiosos. You'll see that Chaitanya Mahaprabhu, when he found the Brahma Samhita, Pueden ver que el Señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando encontró el Brahma Samhita, he had it copied él lo tuvo que copiar many times, muchas veces. and he distributed it to all his disciples. Y se lo distribuyó a todos sus discípulos. Same with the Krishna Karnamrita. Lo mismo con el Krishna Karnamrita. And now you can go, if you visit in Jagannath Puri, you can see the house of Ramananda Roy. Hoy en día, si visitan Jagannath Puri, pueden ver la casa de Ramananda Roy You can see and touch his original Bhagavatam. y pueden ver y tocar su Bhagavatam original. It's all written like this by hand. Está todo escrito de esta manera a mano. There's a family there that inherited all his stuff. Hay una familia ahí que heredó todas sus cosas. There's a sword there in his house that he had, Hay una espada ahí que él tenía and his Bhagavatam. y su Bhagavatam. You can go in and visit. Pueden ir a visitar, They'll touch the sword to your head, tocar la espada en la cabeza and you can look at his Bhagavatam that he read. y pueden ver su Bhagavatam que él leyó. So these books written like this are extremely rare. Así que estos libros escritos de esta manera son extremadamente raros. That's why somebody invented a printing press. Es por eso que alguien inventó una imprenta. A man named Gutenberg, Un hombre llamado Gutenberg, who was a Christian. que era un cristiano. And he said, we need to get Bibles out to the world much faster. Y él dijo, tenemos que darle la Biblia a la gente, a todo el mundo, de una manera más rápida. Because writing by hand takes forever. Porque escribir a mano toma toda la vida. So he invented this printing press. Así que él inventó esta imprenta. It's called the Gutenberg press. Es llamada la imprenta de Gutenberg. And the first books he printed were the Bible. Y los primeros libros que imprimió era la Biblia. So that's called the Gutenberg Bible. Y así que esta se llama la Biblia de Gutenberg. And when Bibles started coming out faster, Y cuando la Biblia comenzó a salir más rápido, and they went around the world, iban alrededor del mundo, Christianity expanded faster el cristianismo se expandió más rápido. because the literatures were going out. Porque la literatura estaba saliendo. So this word sampradaya, Esta palabra, sampradaya, do you remember what it means? ¿recuerdan qué significa? Regalo. Yeah, it means regalo. It means the best gift. Sí, significa el mejor regalo. And Regalo completo.
This is the Brahma Samhita, Chaitanya Mahaprabhu, and Krishna Karnamrita. Este es el Brahma Samhita y el Krishna Karnamrita. Now I want you to look at this picture. Do you recognize this picture? Quiero que vean esta foto. ¿Reconocen esta foto? What is that picture? ¿Qué es esta imagen? Brahma? Hablándole a Abraham. Brahma, okay. Approximately when was this picture taken? Was this picture taken with an iPhone? Aproximadamente cómo se tomó esta foto. ¿Fue tomada con un iPhone? No? No. Okay. Approximately how long ago was this picture taken? Aproximadamente hace cuánto tiempo se tomó esta foto? El principio del universo. Huh? The beginning of the universe. When was that? How many years ago? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuántos años? Son 1050 mucho antes. Well, Brahma's about 50 years old right now. Bueno, Brahma es 50 años, tiene como 50 años ahora. And so we're halfway through the universe. Entonces estamos como a la mitad del tiempo del universo. The universe lasts for 311 trillion years. El universo dura 310 trillones de años. So it was trillions of years ago this picture was taken. Así que hace 310 trillones de años, no, ¿cómo? How many years? Trillions. Hace trillones de años se tomó esta foto. So I have a question for you. Please look at the picture. Así que tengo una pregunta para ustedes. Miren la imagen. Is there anything in that picture that's trillions of years old that looks out of place to you? Que si hay algo en esa imagen que se vea trillones de años antiguo. Que no What is tenga it? mucha cosa. Say it loud. The book. The book, yeah. El libro que está sosteniendo. Where did he get that? ¿En dónde lo consiguió? At the beginning of creation. Al principio de la creación. So you'll notice in my book, Exacto. my book, Our Family Business, En mi libro, el negocio familiar, I asked His Grace Rabindra Swarup Prabhu to write the foreword for my book. yo le pregunté a Rabindra Swarup que si escribía como el inicio del libro, ¿no? La introducción, pero sí, el prólogo al libro. Actually, I'll tell you a little story before I make my point. De hecho, les voy a decir una pequeña historia antes de llegar al punto. Who here has heard of Rabindra Swarup Prabhu? Aquí, ¿quién ha escuchado a Rabindra Swarup Prabhu? He's one of the early disciples of Prabhupada. Es uno de los discípulos antiguos de Prabhupada. And Prabhupada told him to stay in school, and he got his PhD. Y Prabhupada le dijo que siguiera en la escuela y que tuviera su doctorado. He's a really brilliant person, Es una persona muy brillante. and a great devotee. And a great Y devotee. es un excelente devoto, un gran devoto. And at some point, when he was temple president, En un punto, cuando era presidente del templo, he didn't appreciate some of the ways in which people were distributing books. él no apreciaba algunas de las maneras en que la gente está distribuyendo los libros. And so he got a reputation from some people Así que tuvo cierta reputación de algunas personas, that he didn't like book distribution. que a él no le gustaba la distribución de libros. So I had some devotees in Philadelphia where he was the temple president Así que yo tenía algunos devotos en Filadelfia, donde él era el presidente del templo, about 4 years ago. más o menos hace 4 años. He's the GBC there also. Él es el GBC de ahí también. And they started to develop book distribution there. Y ellos empezaron a desarrollar la distribución de libros ahí. And they invited me to come. Y me invitaron a venir. And Rabindra Swarup Prabhu came to all the seminars. Y Rabindra Swarup Prabhu vino a todos los seminarios. And he was very enthusiastic. Y él estaba muy entusiasta. And then when we met with the temple leaders there to ask for some special facility, Y después cuando nos juntamos con los presidentes del templo para pedir algunas facilidades, we needed a new book room. nos juntamos en un salón de libros. We needed extra books Necesitábamos un salón de libros, necesitábamos más libros. and a whole list of things. Y toda una lista de cosas. And some of the devotees were afraid. They thought, well, maybe he won't be so enthusiastic about Y it. algunos de los devotos tenían miedo de que Rabindra Swarup no iba a ser entusiasta con esto. So in the meeting, we were asking for one thing after another. Así que en la junta estábamos pidiendo una cosa tras otra. And he said, yes, granted, you can have it. Y Rabindra Swarup decía, sí, lo tienen, lo van a tener. And some things were very expensive. Y algunas cosas eran muy caras. And I said to him, wow, Prabhu, you're really into this. Y yo le dije, wow, Prabhu, usted está muy metido en esto. And he said, I was there. Y él dijo, yo estuve ahí. I saw Prabhupada.
Yo vi a Prabhupada. I know how much he's into book distribution. Yo sé cuánto él está metido en la distribución de libros. He said it's not correct that I'm not into book Y distribution. si no es correcto que entonces yo no esté metido en la distribución de libros. So about a year later, when I wrote my book, Más o menos un año después, cuando yo escribí mi libro, I remembered his enthusiasm, yo recordé su entusiasmo. and I knew that many people thought that he was not into book distribution. Y yo sabía que mucha gente pensaba que él no estaba metido en la distribución de libros. So I asked him to write the foreword, Así que yo le pedí que él escribiera el prólogo. and you'll see his feelings about book distribution in the foreword. Y van a ver sus sentimientos hacia la distribución de libros en el prólogo. And while he was writing the foreword, I was talking to him about various things, Y mientras él escribía el prólogo, yo estaba hablando con él acerca de varias cosas. and he told me in the Gaudiya Vaishnava tradition, Y él me dijo que en la tradición Gaudiya Vaishnava we are known as the Sampradaya of the book. somos conocidos como la Sampradaya del libro. And that is why Brahma is always depicted holding a book. Y es por eso que Brahma siempre es así como, siempre está como en la imagen, siempre está sosteniendo un libro. Because it represents our family business. Porque representa nuestro negocio familiar. And that means passing down knowledge. Y eso significa pasar el conocimiento. That's what the book represents. Eso es lo que el libro representa. That all our energies go into distributing the transcendental knowledge to people. Y nuestra energía, la energía va a distribuirle los libros a la gente. So, libros. Libros is plural of libro, right? So, you could say, you need to help me with these next slides, okay? Así que necesitan ayudarme con estos Ayuda siguientes. para las próximas. Sí, necesito ayuda para los siguientes I, libros. I need a strong response. Necesito una respuesta fuerte. And I've seen that you're capable of very strong Y responses. yo ya vi que ustedes son capaces de dar respuestas muy fuertes. More than any other audience I've ever seen. Más que cualquier otra audiencia que haya visto. So are you ready to help me? Así que están listos. I'm going to ask some questions and you just have to answer. Voy a hacer algunas preguntas y ustedes solo tienen que responder. And the answers are simple. I'll tell you the answer ahead of time. Y las respuestas son simples, se las voy a decir después. It's either libro or libros. Either one. Libro means one book. Libros means many. So your answers can be either libro or libros, but all together. Are you ready? Ok, su respuesta puede ser libro o libros. You sure you're ready? ¿Están seguros de que están listos? Okay. Who's that? ¿Quién es él? What is he writing? ¿Qué está escribiendo? Good. Who is this? ¿Quién es él? What is he holding in his hand? Correct. Who is this? ¿Quién es él? What is he kneeling down writing? ¿Qué está agachado ahí escribiendo? Correct. Correcto. Who is this? ¿Quién es él? What is he writing? ¿Qué está escribiendo? Correct. Correcto. Who is this? ¿Quién es él? ¿Quién es él? What are they holding in their hands? ¿Qué está escribiendo? Correct. Who is this? Oh, by the way, what is he posing with? ¿Y con qué es lo que está posando? Correct. By the way, who is Por this? cierto, ¿quién es él? Oh, wait a minute. What's behind him? Esperen un minuto, ¿qué es lo que está detrás de él? Correct. And who is ¿Y that? quién es él? Hey, I just noticed something. Sí, oigan, me acabo de dar cuenta de algo. What is he posing with? ¿Con qué es con lo que está posando? Correct. You did very well. Hicieron muy bien. So, give yourselves a hand. You got 100% on the test. Sacaron el 100% el puntaje completo en el examen. Yes, libros. So, you can look through our Sampradaya, Así que pueden ver a nuestra Sampradaya and you can see that the acharyas established themselves through books.
Y pueden ver que nuestros acharyas se establecen ellos mismos por medio de los libros. I was just reading today in the Chaitanya Charitamrita. Entonces, estaba leyendo hoy en el Chaitanya Charitamrita. Prabhupada says that you can attain all perfection just by chanting Hare Krishna. Prabhupada dice que pueden obtener toda la perfección tan solo por cantar Hare Krishna. But he said at the same time, Pero dice al mismo tiempo, one should also be very studious uno también tiene que ser muy estudioso and should read all the writings of the Goswamis y debe leer todas las escrituras de los Goswamis and should understand the philosophy of Krishna consciousness very carefully. y tiene que entender la filosofía de conciencia de Krishna de una manera muy cuidadosa. So the books are the soft institution. Así que los libros son la institución suave. And what is the meaning of an institution? ¿Y cuál es el significado de institución? One person can say. Touche. Who remembers the meaning of institution? ¿Quién recuerda el significado de institución? Okay, what is it? Como ciencia? Yes. Nishringa Kripa. It's like something that transports the culture in the time and in the geography. That's Algo que transporta la cultura en el tiempo y en la geografía. Correct. Give him a hand. very Very good. This institution, because we hear many things, people say institution, institution, institution. Porque escuchamos muchas veces que la gente dice institución, institución, institución. But what does it mean? ¿Pero qué significa? It's the means by which Significa los medios por los que we transport culture transportamos cultura across time and geography. a través del tiempo y de la geografía. How do you transplant the culture to another time Cómo trasplantan una cultura a otro lugar, and to a another otro tiempo, place? a otro tiempo y a otro lugar. So, what does culture mean? Así que, ¿qué significa cultura? According to the great scholar Joseph T. O'Connell, Acorde al gran escolasta Joseph Theo. it's a value system. Es un sistema de valores. Culture means what people consider to be real, Cultura significa lo que la gente considera que es real, to be right, que lo que es correcto and valuable. y lo que es valioso. And so, the soft institution, according to Joseph T. O'Connell, is the book. Así que la institución suave, según esta persona, son los libros. There's a hard institution, Hay una institución como And a soft dura institution. y una institución suave. and he says that the best way to transport the culture across time and geography Y él dice que la mejor manera de transportar una cultura a través del tiempo y del lugar is by sharing the Gaudiya literatures. es por compartir la literatura gaudía. So we have such great gifts to offer. Así que tenemos grandes regalos para ofrecer. You imagine in the time of Lord Chaitanya how long it would take just to copy these books. Imagínense en los tiempos del Señor Chaitanya cuánto tomaría copiar estos libros. And now we have high-speed printing, Ahora tenemos impresiones de gran velocidad, so we cannot take it for granted. así que no lo podemos tomar por These como por dado. books are extremely valuable. Estos libros son extremadamente valiosos And we have a window of opportunity now y tenemos una ventana de oportunidades ahora that these books are very much available. de que estos libros estén disponibles And we can distribute them very freely. y podemos distribuirlos de una manera muy libre. Here I noticed that nobody bothered us where we went to distribute. Aquí me di cuenta de que nadie nos molestó cuando salimos a distribuir libros. When I went to Vietnam to help get the Bhagavad Gita published, Cuando fui a Vietnam a ayudar a que se publicara el Bhagavad Gita, when we got out at the airport, cuando salimos del aeropuerto, the devotees there, los devotos ahí, there were only two, solo había dos. told us to be very careful. Nos dijeron que fuéramos muy cuidadosos. Said we're already being watched Nos dijeron ya estamos siendo vistos and don't feel free to walk around and meet people and give them books. y no se sientan libres de ir caminando por ahí, conocer a la gente y darles libros, Otherwise, they said you'll end up in the police station porque si no van a terminar en la estación de policía and then they'll send you back. y después los van a mandar de regreso. And many countries are like that. It's very difficult. Y muchos países son así, es muy difícil. So
we have the means and we have the opportunity. Así que tenemos los medios y tenemos la oportunidad. So it's a good time to take advantage. Así que es un muy buen tiempo para tomar esa oportunidad. So these books are a means to connect to higher association. Que estos libros son medios para tener una asociación más elevada. Just by sitting and reading Srila Prabhupada's books, you can have his association. Tan solo por sentarse y leer los libros de Srila Prabhupada pueden obtener su asociación. He said that everything I had to say is in my books. Él dijo que todo lo que tenía para decir está en sus libros. He said, I'll live forever in my books. Él dijo, voy a vivir para siempre en mis libros. And anyone who reads them very carefully will have their intelligence informed by Srila Prabhupada. Y cualquiera que los lea cuidadosamente va a tener su inteligencia siendo informada por Srila Prabhupada. And now we'll take some reflections. Ahora vamos a tomar algunas reflexiones. A reflection means anything you heard so far. Reflexión significa cualquier cosa que hayan escuchado hasta ahora. Because it's possible to sit through a talk Porque es posible quedarse sentado durante una charla and then walk out, y después irse. and someone may come to you and say, how was the talk? Y alguien viene y te dice, ¿y cómo estuvo la charla? ¿Cómo estuvo la plática? You may say, oh, it's very nice. Y tú puedes decir, estuvo muy linda. And then they'll say, what was it about? Y después le van a decir, ¿y de qué se trató? And you say, I have no idea. Y ustedes dicen, no tengo idea. So when you walk out of here today, Así que cuando salgan de aquí hoy and somebody grabs you by the arm y alguien los tome por el brazo and says, what was that guy talking about? y les diga, ¿de qué estaba hablando ese hombre? What one thing will you say? ¿Qué les van a decir? Okay, we're done for the night. Thank you. Ok, ya estuvo, ya lo hicimos, ya fue todo por hoy, gracias. Yes, Prabhu? Sí, Prabhu. Maharaj, usted estaba diciendo que, digamos que mi institución es como transportar cultura geográfica. Y yo quiero saber cómo en nuestra institución, cómo empezó la distribución de libros, ¿no? Cómo los libros al comienzo empezaron a propagar toda nuestra institución, ¿no? Como qué ocurrió al comienzo, quién empezó a escribir libros, pues, o sea, cómo se empezaron a propagar. So he's asking that you're speaking about transporting that an institution is about like transporting, like taking the culture and everything. So he wants to know how at the beginning of our institution that happened, how it was done. Well, Prabhupada started by writing the Back to Godhead magazine. Bueno, Prabhupada comenzó escribiendo la revista de De Vuelta al Supremo. He did that because he asked his spiritual master how he could contribute to his spiritual master's mission. Él hizo eso porque le preguntó a su maestro espiritual cómo podía contribuir a la misión de él, de su maestro. His spiritual master told him that he was a little discouraged because after building the big temple in Calcutta, Y su maestro espiritual le dijo que estaba un poco como estaba desmotivado porque recientemente se había construido un gran templo en Calcuta he detected in some of the devotees there y él detectó en algunos de los devotos ahí that they were making some material que consideration. ellos estaban haciendo consideraciones materiales. Some were saying, I deserve this room and you don't. Algunos están diciendo yo me merezco este cuarto y tú no te lo mereces. And so he told Abhay Charanara, Vinda, his disciple, Así que él le dijo a Vaisesika, su discípulo, he said that if you ever get money, print books. él le dijo si en algún momento consigues dinero, imprime libros. In fact, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur included the picture of a printing press on the logo for the Gaudiya Math. De hecho, Srila Bhaktisiddhanta, él incluyó la imagen de una imprenta en el logo de la Gaudiya Math. Above the printing press it says Rag Marg. Y encima de la imprenta dice Ragmar. Also in the temple, the big temple that was the flagship temple of the Gaudiya Math, También en su gran templo, como en su templo principal de la Gaudiya Math, Srila Bhaktisiddhanta installed a printing press Srila Bhaktisiddhanta instaló una imprenta inside the temple.
dentro del templo. Do you know where inside the temple he put it? ¿Saben en dónde lo puso dentro del templo? Next to the deities. Al lado de las deidades. So the deities are here, and then you look to the side, and the next altar is the printing press. Así que las deidades estaban ahí, mirabas para un lado y en la siguiente parte estaba la máquina de escribir. Actually, the Shastra is an incarnation of Krishna. De hecho, la Shastra es una encarnación de Krishna. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishaya Kshaya Lokasya Dhamdam Swastayanam Mahat. The Bhagavatam itself says that this is a special incarnation of Krishna. El Bhagavatam mismo dice que esta es una encarnación especial de Krishna. Just like Krishna is all blissful and all perfect, so similarly the books. Así como Krishna es todo perfecto, similarmente los libros lo son. So Srila Bhaktisiddhanta had this mood of utilizing the printing press, the written word, to spread Krishna Así consciousness. que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati tenía esta forma de distribuir un poco la conciencia imprimiendo los libros. And he passed that on to his disciple. Y eso se lo pasó a sus discípulos. And Srila Prabhupada took it very seriously. Y Srila Prabhupada se lo tomó muy en serio. He began this Back to Godhead magazine. Él comenzó su revista de Vuelta al Supremo. And then he started writing books while he was in India. Y después él comenzó a escribir libros mientras estaba And when he had the first volume of the Srimad Bhagavatam ready, Y cuando tuvo el primer volumen del Srimad Bhagavatam listo, that's when he made arrangement to come over. ahí es cuando hizo el arreglo para venir. Same thing, when Srila Bhaktisiddhanta sent his disciples to England, De la misma manera, cuando Srila Bhaktisiddhanta mandó a sus discípulos a Inglaterra, before he sent them, he made sure that they had one book that was perfectly done. antes de mandarlos, se hacía cargo de que ellos tuvieran un libro perfectamente escrito. Because the foundational part of our organization is the literature. Porque la parte fundacional de como de nuestra organización del instituto son los libros, es la literatura. So when Prabhupada came to America, he had to stop doing the Back to Godhead for a while. Así que cuando Prabhupada vino a América, tuvo que dejar de hacer la revista de Vuelta al Supremo por un tiempo. And then when he had some disciples after a year, he told them, please start it again. Pero cuando tuvo discípulos después de un año, les pidió que por favor la volvieran a hacer, comenzar a hacerlo. The first version of it was made by what's called mimeograph. It's a special machine. La primera versión de ella estaba hecho con una técnica que es como la mimeografía, no sé cómo se dice en español, que es una técnica en especial, en específico. It's much slower and more difficult than making prints from a copy machine. Es mucho más lenta y más difícil que hacerlo directo como de una máquina. So the devotees helped to put together this first Back to Godhead magazine on Prabhupada's instruction. Así que los devotos ayudaron como a empezar a compilar, a hacer esta revista de Vuelta al Supremo bajo la dirección de Prabhupada. They printed the pages on a mimeograph, Ellos imprimieron las páginas en este como mimeógrafo and then they put them out on benches. There were 100 copies, y después las ponían como en bancas, había cientos de copias and they had to staple them all together. y después las tenían que ir engrapando una con otra. And then the devotees would take them out and sell them. Y después los devotos las tomaban y las vendían. This is the beginning of the literature distribution. Este fue el comienzo de la distribución de la literatura. Then Prabhupada wanted to print books. Después Prabhupada quiso imprimir libros. So the first book, The Teachings of Lord Chaitanya, Así que el primer libro que se imprimió fue Las Enseñanzas del Señor Chaitanya. he printed in Japan Lo imprimió en Japón. because he found out that there was a printer there, Dainippon. Porque él se supo que ahí había como una imprenta, Dainippon. And while the book was at the printer, Y mientras el libro estaba en la imprenta, it was taking a long time to come back. se estaba tomando un largo tiempo para regresar para que lo... That's when Prabhupada started telling all the devotees, I want my own printing press. Ahí es cuando Prabhupada le empezó a decir a los devotos, necesitamos nuestra propia imprenta. Quiero mi At propia that time, there was no money in ISKCON. En ese entonces no había dinero en ISKCON. Devotees were starving practically. Los devotos prácticamente estaban muriendo de Not hambre. really starving, but they lived very simply. No que se estuvieran muriendo de hambre, pero vivían de una manera muy simple. And Prabhupada said, and so there was no property. We didn't own any property in ISKCON. No había ninguna propiedad, Prabhupada no había ninguna propiedad en ISKCON. So Prabhupada said he wanted a house. Así que Prabhupada dijo que él quería una casa. And the reason he wanted a house Y la razón por la que quería una casa is he wanted to put in a printing press. era porque quería poner ahí una imprenta. So he told the devotees in the different cities Así que les dijo a los devotos en las diferentes ciudades that who could ever raise the money
que quien fuera que pudiera juntar el dinero and find a suitable house, y encontrar una casa que fuera then apropiada. that would be our first place in ISKCON. Dijo, entonces va a ser nuestro primer lugar en ISKCON. And so the devotees in Philadelphia were in Boston were the first ones. Así que los devotos en Boston fueron los primeros. They found a house. Ellos encontraron una casa. And so all the devotees who had collected money to find a place in their areas Así que los devotos que habían colectado dinero para encontrar un lugar en sus zonas, en sus áreas, put all the money together, pusieron todo el dinero, lo juntaron and then they put a down payment on the house. y después pusieron como un pago allí en la casa, hicieron un pago para la casa. That house was on Beacon Street. Esa casa estaba en Beacon Street. And Prabhupada then moved a printing press. He bought a big, huge printing press. Y después Prabhupada movió la imprenta, compró una gran imprenta And he had to bring Narnarayan, who was a builder, y tuvo que traer a Narayan, que era un constructor, to put special beams under the floor, para poner como unas cosas especiales en el piso, because the printing press was so heavy that it could cave in the floor. porque la imprenta era tan pesada que podía como enterrarse en el piso. And a few months before that, Y unos meses antes de eso, Prabhupada sent 5 or 6 devotees to New York Prabhupada mandó 5 o 6 devotos a Nueva York to learn how to do printing. para aprender cómo hacer, cómo imprimir. They went as apprentices. Y ellos fueron como aprendices. Each one would learn a particular part of the printing trade, Cada uno aprendía una tarea en específico de la imprenta. and then they would switch jobs. Y después cambiaban los trabajos. And that way they all knew how to do print books. Y de esa manera todos sabían cómo ir imprimiendo los libros. So when they bought the house and they moved in the printing press, Así que cuando ellos compraron la casa y movieron la imprenta, Prabhupada came there Prabhupada vino and he went to visit that printing press. y fue a visitar esa imprenta. And he said, Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Ashtotar Shatashi Shimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai. Él dijo eso. And then Prabhupada said, this is the heart of ISKCON. Y después Prabhupada dijo, este es el corazón de ISKCON. And the devotees said, but Prabhupada, you're the heart of ISKCON. Y los devotos dijeron, Prabhupada, pero tú eres el corazón de ISKCON. Then Prabhupada said, yes, but this is my heart. Y Prabhupada dijo, sí, pero este es mi corazón. And he said, this was the desire of my spiritual master. Dijo, este era el deseo de mi maestro espiritual. So please keep this very nicely. Así que por favor mantengan esto de una manera muy linda. So the history goes back to Srila Bhakti Siddhanta, Así que la historia va atrás hasta Srila Bhaktisiddhanta. even before that to his father, Bhaktivinoda Thakur, Incluso antes su padre Bhaktivinoda Thakur, who, as you know, printed books in English about Lord Chaitanya. que como quizás sepan, él ya está imprimiendo libros acerca del Señor Chaitanya en inglés. And he sent them out to great scholars all over the world, like Thoreau and Emerson. Y él los mandaba a grandes escolastas alrededor del mundo. Como One of the copies, Thoreau y Emerson. one of the copies ended up in Canadian University. Una de las copias terminó en una universidad canadiense. Some devotee has it. Algún devoto la tiene. That original copy Bhaktivinoda Thakur sent. Esa copia original que Bhaktivinoda Thakur envió. So this is in our line, this book printing and distribution. Así que esto de imprimir libros está en nuestra línea. Did that help? ¿Eso ayuda? Okay. Other reflections? Yes. Gracias. ¿Podría hablar un poco de la relación del Sankirtan que existe entre el Sankirtan que ejecutaron los primeros 3 Sankirtaneros, Vaisesika, Dasa Thakur y Sure. Shamananda Pandit? Maharaj, can you speak a little bit about the relation that our Sankirtan has with the three first devotees that made Sankirtan, Srinivasacharya, Shamananda Pandit, and Narottam Das Thakur? Yes. Well, we know from the Bhakti Ratnakara. Bueno, sí, sabemos from which book, Maharaj? Bhakti Ratnakara. Del Bhakti Ratnakara, ese libro. There's a history of how these 3 devotees that you just mentioned Esta historia como estos 3 devotos que acaban de mencionar took the literatures of the Goswamis. They were disciples of Jiva Goswami. tomaron la literatura de los Goswamis, ellos eran discípulos de Jiva Goswami, And they were asked to go on the first traveling Sankirtan. y a ellos se les pidió que fueran en el primer Sankirtan viajero. So they had these beautiful literatures of the Goswamis. Así que ellos tenían esta hermosa literatura de los Goswamis. And the idea was to go everywhere and
bring these literatures to the human society so people could read them and take up the movement of Lord Chaitanya. Y la idea era llevar esta literatura a todas partes, dársela a la gente y que así ellos también pudieran seguir con el movimiento del Señor Chaitanya. And while they were traveling, Y mientras estaban viajando, there was a king. había un rey. His name was Birambir. Su nombre era Virambir. And he had an astrologer Y él tenía un astrólogo who was kind of a mystic person. que era como una persona mística. He could understand when there was great wealth coming anywhere near this kingdom. Él podía ver cuando había gran fortuna que se estaba acercando al reino. And so the astrologer came to the king, Así que el astrólogo vino con el rey, who was a kind of a thief. que era como una especie de ladrón. When anyone was transporting wealth through his kingdom, he would send out his men. Cuando cualquiera que estuviera transportando alguna riqueza cerca de su reino, el rey mandaba a sus hombres. And they would steal it and bring it back to the king. Y ellos lo robaban y se lo llevaban al rey. So the astrologer came to Birambir Así que el astrólogo vino hacia el rey and said that this is unbelievable, the greatest wealth I've ever seen in this chart. It's coming through your kingdom. y le dijo, esto es increíble, la más gran fortuna que alguna vez haya visto está viniendo a tu reino. So he sent his thieves out. Así que él mandó a sus ladrones. And these three, Nartam, Srinivas, and Shamananda, were traveling together. Y ellos tres, Srinivas, Shamananda y Narottam, estaban viajando juntos. They had all these literatures on a bullock cart. Ellos tenían toda esta literatura en un coche jalado por toros. And during the nighttime, the thieves came and they stole the literatures, Y durante la noche los ladrones vinieron y se llevaron la literatura, thinking that they were some kind of jewels or something like that, pensando que era alguna clase de joyas o cosas por el estilo. and took it back to the king. Y se lo llevaron al rey. So the king, he opened it up Así que el rey abrió el cofre and he saw the handwriting. y vio todos los escritos. There's one shastra that describes, as soon as he saw the writing of the Goswamis on the page, Hay un shastra que dice que tan pronto como él vio las escrituras de los Goswamis, he just looked at it él solo lo vio and his heart changed. y su corazón cambió. This Prabhupada used to say, if they just look at one word, one line, their heart can change. Prabhupada por eso le va a decir que tan solo si la gente lee una línea, si ven una línea, su corazón puede cambiar. These are not ordinary literatures. Porque esta no es literatura ordinaria. And Birambir, according to the Shastra, when he just looked at it and his heart changed. Y según el Shastra, cuando el rey Virambir vio la literatura, su corazón cambió. But then his mind overcame him and said, this is nothing, it's just books. Pero después su mente vino y dijo, esto no es nada, son solo libros. So he had them all wrapped up Pero entonces él los tomó todos and he put them away in a room in the palace, y los puso lejos en un cuarto en el palacio and he went on with his life. y él siguió con su vida. And when these three, Shamananda, Narottam, and Srinivas, the next morning saw that all of the literatures had been stolen, Pero cuando estos tres devotos, Srinivas, Shamananda y Narottam, en la siguiente mañana vieron que todos los libros han sido robados, you can imagine how distraught they were. pueden imaginarse cómo se sentían. So they all split up and went in different directions to look for the literature. Así que los tres se separaron y fueron a buscar la literatura a diferentes lugares. And Narottam went to in the direction of where Birambir. Narottam fue en la dirección en la que estaba el rey Virambir. And then he went into the area where the kingdom was. Y después fue al área donde estaba el reino. And the priest of the king was there giving a talk on the Srimad Bhagavatam. Y el sacerdote del rey estaba ahí dando una plática acerca del Bhagavatam. But this person knew nothing about Bhagavatam. Pero esta persona no sabía nada del Bhagavatam. He was just a puffed up scholar. Tan solo era un escolasta que estaba inflado. So Narottam was listening and he could barely tolerate this. Y Narottam estaba escuchando y casi no podía ni tolerarlo. So the next day he came back Así que el siguiente día vino and the priest was teaching again the Bhagavatam. y el sacerdote otra vez estaba enseñando el Bhagavatam. Birambir was listening Virambir estaba escuchando and Narottam stood up and objected. y Narottam se paró y lo negó todo. Y Said, you're not presenting Bhagavatam correctly. Narottam dijo, no estás presentando el Bhagavatam de una manera correcta. And the priest became very disturbed. Y el sacerdote se disturbó mucho. So who are you?
Y él dijo, ¿quién eres tú? Who do you think you are? ¿Quién te crees que eres? You think you know something more about Bhagavatam? ¿Crees que sabes algo más acerca del Bhagavatam? He said, you don't know anything. Él dijo, tú no sabes nada. And Narottam said, I can say something. Y Narottam dijo, puedo decir algunas The king cosas. said, no, you can't say anything. Él dijo, no, no puedes decir nada. But the king said, oh, let's hear him. Pero el rey dijo, ok, vamos a escucharlo. So then he began to speak Bhagavatam. Después, entonces él comenzó a hablar el Bhagavatam. He had learned the correct understanding of Bhagavatam from Jiva Goswami. Él había aprendido el entendimiento correcto del Bhagavatam por medio de los Goswamis. And now while the king was hearing this, his heart began to melt. Y ahora cuando el rey estaba escuchando esto, su corazón comenzó a derretirse. And he thought, who is this person? Y él pensó, ¿quién es esta persona? Sometimes you meet somebody, a spiritual luminary, Porque a veces conoces como a alguien, a una luminaria espiritual, and right away your heart can be changed. y justo en ese instante tu corazón puede cambiar. So the king afterwards, he came to Narottam and he said, I surrender to you. Entonces después el rey vino hacia Narottam y le dijo, yo me rindo ante ti, He said, you're my spiritual tú master. eres mi maestro espiritual, le dijo. So he invited him to come stay in a special room in the palace. Así que él lo invitó a quedarse en un cuarto especial en el palacio. Said, I want you to teach me everything about this. Él le dijo, quiero que me enseñes todo acerca de esto. So then he said, he took initiation. Birambir took initiation from Narottam. Así que después Virambir tomó iniciación de Narottam. And then the king said, I want to give dakshina. Y después el rey dijo, quiero darte un dakshina. He said, I'll give you anything you want. I have unlimited riches. Te voy a dar cualquier cosa que yo tenga. Narottam said, I only want one thing. Narottam le dijo, yo solo quiero una cosa. We lost these literatures. My only solace in life will be to get them back. Él dijo, perdimos todas estas literaturas, estas escrituras. Mi única corazón y alma sería He recuperarlas. said, you're a great king, so you must have influence. Maybe you can help me find them. Él le dijo, tú eres un gran rey, entonces quizás tú tienes muchas influencias y puedes ayudarme a encontrarlas. And then the king, Y después el rey hizo así. and he had his men bring in the literature. Así que mandó a sus hombres a traer la literatura. He said, I'm afraid I made a big offense to my spiritual master. Y él dijo, me temo que cometí una gran ofensa a mi maestro espiritual. I stole all these thinking they were a great treasure. Yo robé todas estas pensando que era un gran tesoro. And then they saw they were just literature. Y después solo vimos que era literatura. But now I understand they're actually the greatest treasure in the world. Pero ahora entiendo que realmente es el más grande tesoro en el mundo. So this history, as you brought up, is also there in our very immediate lineage about coming from the six Goswamis of book distribution. Así que esta historia que mencionas está realmente en nuestro linaje directo con los 6 Goswamis de la distribución de libros. Yes. Hay muchas, o con mucha frecuencia, al menos en mi caso, no alcanzo a valorar como quisiera el Bhagavad Gita, por ejemplo, los libros en general. That with a lot of frequency, specifically in his case, a lot of times we cannot give like the value that the Bhagavatam has. We cannot like Bhagavad Gita that the Bhagavad Gita has. You can't appreciate it? Yeah, we cannot appreciate. Oh. Porque ahora tenemos cajas y cajas y grandes cantidades de Bhagavad Gita y Because right now we have boxes and boxes of Bhagavad Gita, about Bhagavad Gita's big quantities of books. y es como una cosa pues casual no tener demasiada cantidad de estos libros y And it's like something really casual, really normal to have this much quantity of books. creo que es una de las razones de las cuales me imposibilita poderlo apreciar adecuadamente o de la mejor manera, ¿no? And sometimes I think that is some of the reasons that I cannot fully appreciate, or I cannot really appreciate the Bhagavad Gita, what Bhagavad Gita is. Mm. Yeah. That familiarity can breed contempt. La familiaridad puede traer menosprecio. This is something Prabhupada used to say. Esto es algo que Prabhupada solía decir. He said sometimes sadhus, they live by the Ganga, A veces los sadhus viven cerca del Ganges, but they go somewhere else to take bath pero ellos van a otro lugar a bañarse, because they think, oh, it's just the Ganga. porque ellos piensan, no, tan solo es el Ganges.
So we always have to be careful not to become over familiar. Así que siempre tenemos que tener cuidadoso de no volvernos como tan familiares. ¿No? To have, cultivate gratitude for what we have. Hay que cultivar la gratitud por lo que tenemos. Don't let it become commonplace. No dejen que se convierta en algo así común. Start over every day, Comiencen de nuevo todos los días, like a beginner, como un principiante. and remember how important everything is that we have. Y recuerden lo importante que es todo lo que tenemos. Yes. I have this reflection that in the one part you were showing how different big groups of thought, I don't know how to say it, but groups, for example, Christianity and also the evolution ideas started with books, and you were mentioning that so as they started to get to more people started to think like that and to practice. So I was like relating that it can be the same for our movement. As more people will have books, maybe we will also come to that point when there will be full of people, a lot of people around the world thinking like that or accepting this philosophy just by having taken. Y bueno, entonces esta es solo la reflexión de que como mostraba que muchos de los movimientos o pensamientos de la historia, como él mostraba de que el cristianismo y bueno, lo de las especies, que son ideas que están a lo largo de todo esparcidas, empezaron con los libros y como tanta gente, o sea, a medida que la gente fue teniéndolos, empezó a practicarlo y de la misma manera, o sea, en la medida en que nosotros también distribuimos los libros y que más gente los tenga, quizás en algún momento también puede llegar a ese punto de tanta gente masivamente practicando. Yes, that's the idea. And I read today in the Chaitanya Charitamrita where Prabhupada said that it's very important for us to go out and meet people, teach them the holy names, and make contact with them. Sí, yo leí en el Chaitanya Charitamrita que Prabhupada dice que es muy importante que salgamos, conozcamos a la gente, les enseñamos a cantar el santo nombre, Give them transcendental literature. les demos literatura trascendental. And he said, because that way, in the future, they may be able to become devotees. Y Prabhupada dice, porque de esa manera en el futuro puede que ellos sean devotos. It doesn't necessarily mean that every single person is going to be ready to become a devotee right now. Eso no significa que todas las personas que conozcamos están listas para hacerse devotos en ese mismo momento. But it plants a seed. Pero esto planta una semilla. And sometimes, years later, people, they'll remember, oh yes, I got this book, and they remember meeting the devotees. Y a veces años después la gente se acuerda, sí tengo este libro, conocí a los devotos. The contact that they make with you, they never forget. El contacto que tuvieron contigo ellos nunca lo olvidan. Or if they do forget, Krishna doesn't forget. De lo que ellos sí se olvidan, Krishna nunca se olvida. We met one young boy when we were in Japan. Conocimos a un joven chico en Japón. He was an American, Él era americano. and he came to Mangalartik one day. Y él vino a Mangalartik un día. It was a very remote place where we had the temple. Es un lugar muy remoto en el que tenemos el templo. So to see an American walk in to the Mangalartik was like a shock. Así que ver a un americano entrar al Mangalartik, la verdad nos dejó en shock. After Mangalartik, we say, where did you come from? Después de Mangalartik le preguntamos, ¿de dónde vienes? We didn't say it like that, Bueno, no lo dijimos así, but he told us his story. Pero él nos contó su historia. He was on a study ship. It's a ship that goes around like a cruise ship, and they study on the ship, and then they stop at different ports. Él estaba como en esta especie de crucero de estudio en el que estás en un barco y llega a diferentes lugares y vas estudiando. And he said before he was born, Y él dijo que antes de nacer, his mother was in a parking lot, su madre está en un estacionamiento and she bought a Krishna book, y él compró un libro de un Krishna book and she brought it home, y se lo llevó a casa and she put it on the shelf. y lo puso en el estante. And then she got busy with her life. Y después ella estuvo ocupada con su vida, She had a child. tuvo un hijo, That was this boy. el hijo era ese niño. And he grew up. Y después él creció, When he was 16 years old, cuando tenía 16 años, he became a seeker.
él se convirtió en un buscador. And he started reading all the religious books of the world. Y él comenzó a leer todos los libros religiosos del mundo. But he wasn't satisfied. Pero él no estaba satisfecho. And then his mother remembered, oh yeah, about 17 years ago, I bought this book in a parking lot. Y después su madre recordó, sí, hace 17 años compré este libro en un estacionamiento. It's still there on the top shelf. Todavía está ahí en el estante más alto. A Krishna book. El Krishna Book. She says, try that. Le dijo, mira, intenta eso. So he started reading Krishna book. Así que el chico empezó a leer el Krishna Book. And he became a devotee. Y se convirtió en un devoto. And he carried that book with him everywhere. Y él llevaba ese libro a todos lados con él. It was like his deity. Era como su deidad. So I was thinking how there are so many ways we distribute books to many people. We don't know who they are. Así que yo estaba pensando cómo hay tantas maneras en las que le distribuimos libros a la gente que no sabemos quiénes son. We're not sure where the book's going. O no estamos seguros de a dónde van a ir los But libros. in this case, let's just tell you a scenario. Y en este caso es solo para mostrarles un escenario. Let's say a devotee distributes a book to somebody. Vamos a decir que un devoto le distribuye un libro a alguien. And then for one reason or another, they leave their body. Y después, por alguna razón u otra, ellos dejan el cuerpo, The distributor. el distribuidor de libros. And then the distributor takes birth in the family of the person that he or she distributed the book to. Y después el distribuidor de libros nace en la familia a la que le distribuyó el libro. And then grows up. Y después crece And then the mother or father says, here, why don't you read this? y la mamá le dice, mira, ¿por qué no lees esto? And read the book. En el libro. Oh yeah, right, I'm a devotee. Y dicen, sí, sí es cierto, soy un devoto. So Krishna has many plans for these books. Así que Krishna tiene muchos planes para estos libros. They don't go in vain Los libros no salen en vano, because they're fully potent. porque están llenos de potencia. Gardeners, they invest in good seeds Los jardineros, ellos invierten en buenas semillas. and they trust seeds. Gardeners have to trust seeds. Y los jardineros tienen que creer en las semillas, tienen que confiar en las semillas. Why do they trust? They get it from a good source. ¿Por qué confían en las semillas? Porque la obtienen de una buena fuente. The person has a reputation of giving perfect seeds. La persona tiene una reputación de dar buenas semillas. What do they call that? Non-GMO. ¿Cómo le llaman? Que no son como con químicos, transgénicas. And they plant and they have faith. Y ellos la plantan y tienen fe. And they know because these are very potent seeds I got from the right source, it's going to grow. Y ellos saben porque tienen esa potencia, vienen de una buena fuente y van a crecer. So we also have seen in our own lifetimes how these books affect people in different places, but we can't predict exactly how. Así que también nosotros hemos visto cómo en nuestra vida estos libros van con la gente y lo sellan, pero no sabemos cómo. But it's Krishna's idea to do this. Pero es la idea de Krishna hacer esto. We're just doing what he said to do. Nosotros solo estamos haciendo lo que él dice que hagamos. So it's up to him. Así que todo depende de él. We can do everything we possibly can. Podemos hacer todo lo que nosotros podemos And when posiblemente. things start to grow, Pero cuando las cosas comienzan a crecer, you have to have a way to cultivate them. tienen que tener una manera de cultivar And you could also make a nice fertilizer and water them. y también que tienen que tener un buen fertilizante y regar. But how and where these seeds are growing is by Krishna's potency. Pero cómo y dónde estas semillas van a crecer es por medio de la potencia de Krishna. And yes, it is a strategy to revolutionize, to re-spiritualize the human society. Y sí es una estrategia revolucionar, espiritualizar la sociedad humana. If you read in Prabhupada's Bhagavatam, you'll see that it was his plan was that these get planted everywhere, all over the world, so that the whole world could become re-spiritualized. Y si leen el Bhagavatam de Prabhupada, su plan era tener estas plantas en todo el mundo, de plantas creciendo en todo el mundo y así reespiritualizarlo. And I'm giving evidence in this presentation Y les estoy dando evidencia en esta presentación that this is not a sentimental idea. de que esto no es una idea It's sentimentalista, very practical. es una idea muy práctica. Human society changes by distribution of literature. La sociedad cambia por medio de la distribución de literatura. Ideologies take hold in human society by literature. Las ideologías entran en la sociedad por medio de la literatura. Books are containers. Los libros son They contenedores. hold idea seeds. Ellos contienen semillas de ideas. When you distribute them, the idea seeds come out into human society Cuando los distribuyen, las semillas de ideas salen a la sociedad and they humana grow. y crecen, The seeds are fully potent. porque las semillas están llenas de potencia. Libros.
What else? ¿Qué más? Yes. Lo digo primero en inglés. Sí, claro. You were saying at the beginning of the presentation that there's also an institution what shares it's a culture, and the culture is what is valuable, real, and right. And I was also reflecting on what you were telling us, that you were there with Pragosh Prabhu, the UBC chairman back then, with Hridayananda Dasa Swami, about his whole project, and I was thinking that relating that with the question Rajendra Kumar Prabhu asked, as you were kind of explaining right now, that should we expect like a balance between the books that are distributed between the devotees or people who are getting interest, and my feeling is that the main point is to distribute books. That's eternal, that we must do that, but at the same time we're presenting them within a culture, and that a culture that is foreign to the Western countries, and that maybe it will help, or what are your thoughts on that, that we present them as far as possible within the same culture that we all share as Westerners, that instead of trying to culturally colonize Western countries like Mexico or the USA or Europe, we try to present the same principle of distributing Prabhupada books. And as you tell in the book, that is correlated with the tremendous growth of the movement in the 70s, during 1973, toward Prabhupada's departure from the war. And we could start that again, but with that value that he's trying to present, that to present in the culture that is comfortable for people. That were the thoughts on that. Y yo le digo a Vaisesika Prabhu que al inicio nos decía que cuando uno en una institución lo que transmite es una cultura, que es lo que es real, valioso y bueno, correcto. Y que entonces nosotros al distribuir libros, ellos van a distribuir libros, que eso es eterno, es algo que debemos hacer. También distribuimos una cultura, los presentamos dentro del marco de una cultura que es foránea, ¿no? es externa a los países en los que vivimos. Él nos estaba comentando en la mañana que él estuvo en una reunión con Pragosh Prabhu, que era el chairman, es como el secretario, algo así, del GBC, con Hridayananda Das Goswami, el maestro espiritual, y ellos ahí discutieron los principios de su proyecto. Y él en general lo que dice es que si nosotros hacemos el mismo esfuerzo de lo que es esencial, que Prabhupada nos ordena, que mismo Krishna nos está pidiendo, pero dentro de la cultura que es natural a las personas que vivimos en los países occidentales, que eso iría relacionado con lo que preguntaba Rajendra Kumar Prabhu, que en una clase hace 2 días, que si deberíamos esperar una especie de relación o de proporción de libros distribuidos, que son millones, con las personas que van tomando interés en la conciencia de Krishna, si eso no ayudaría a que esa proporción pudiera estabilizarse o ser más balanceada. Okay. And he wanted to know my thoughts. Yeah. Is that what you said? Yeah. That's it. Yeah. Since the beginning of time, Desde el comienzo del tiempo, Vaishnavas have had this preoccupation, this focus los Vaishnavas han tenido esta preocupación, este enfoque of how to do the greatest good for the most people. de cómo hacer el mayor bien a la mayor gente que se pueda. And this is represented in the Krishna consciousness movement. Y esto se representa en el movimiento para la conciencia de Krishna. The same spirit that was there at Naimisaranya El mismo espíritu que estaba en Naimisharanya is here tonight. está aquí esta noche. And the entire assembly of ISKCON is really a group of volunteers Y toda la asamblea de ISKCON realmente es un grupo de voluntarios who understand the spiritual needs of the world quienes entienden las necesidades espirituales del mundo and in their own lives. y en sus propias vidas. And so it's a ongoing living project. Así que es un proyecto de la vida que sigue. That devotees come together and discuss the ways and means through which to help the most people all over the world. Los devotos se juntan y discuten las maneras en las que pueden ayudar a la gente alrededor del mundo. And it's a basic principle that we use our intelligence to organize ourselves in ways in which to help people
come closer to Krishna consciousness. Y es un principio básico que nos organicemos en nuestras vidas, usar nuestra inteligencia para organizarnos de maneras que podamos llevar la conciencia de Krishna a la gente de muchas maneras. So I wrote 2 chapters in my book about this. Así que yo escribí 2 capítulos en mi libro acerca de esto. One is called the penny principle, Uno se llama El principio del centavo and it's about agyata sukriti. y es acerca de la Yata Sukriti. Because I had long conversations with many devotees about agyata sukriti, Porque he tenido largas conversaciones con varios devotos acerca de la Yata Sukriti, including with your dear Maharaj, incluyendo as you con can tu imagine. querido Maharaj, como te imaginas. And therefore, I wrote down all my thoughts on agyata sukriti, but they're not just my thoughts. I support everything with Shastra. Y de esa manera escribí todos los pensamientos que tenía acerca de la Yata Sukriti, pero no son solo mis pensamientos, lo estoy corroborando todo con el Shastra. Agyata sukriti is real. La Yata Sukriti es real. It's there in the 6th canto of Bhagavatam, very clearly in the verses. Está ahí en el 6º canto del Bhagavata, muy claramente en los versos. It's throughout all the Vaishnava Shastras. A través de todos estos Shastras Vaishnavas. In fact, I found one from the Puranas. De hecho, encontré uno de los Puranas, Brahman who had been taking prasadam, Brahma, quien había estado tomando prasadam, un Brahman. and then a tiger came and ate him. Un Brahmana, y después un tigre vino y lo comió. Tiger went back to Godhead because he got prasadam. El tigre se fue de vuelta al Supremo porque él tomó prasadam. In the Kartik Mahatmya, there's a book all about the glories of Kartik. Hay un libro que habla acerca de las glorias de Kartika. A little mouse used to live on the altar, and he would live from eating the ghee wicks that weren't all the way burned. Un pequeño ratoncito vivía en el altar y él sobrevivía de comerse los kiwis quemados. So he picked one up and he was eating it, but it caught back on fire. Así que, can you repeat that, Maharaj? Sorry. Oh, a ghee wick. The mouse. Sí, así que él se comió una de estas mechitas como de los kiwis. So he was chewing on the ghee wick, but it came back to life. It started burning. Así que él se lo comió y empezó a quemarse, empezó a arder. Okay? It makes sense? All of a sudden the little flame comes up. Sí, él se lo estaba comiendo y de repente las llamas comenzaron a salir. But it was stuck to his tooth. Pero lo tenía atrapado en el diente. So the heat was starting to burn him. Así que el calor comenzó a quemarlo. So he started jumping up and down on the altar Así que él empezó a brincar arriba y hacia abajo en el altar during Kartik. durante Kartika. And the Lord Narayan's on the altar. Y el señor Narayan está en el He altar. said, "This mouse has offered me a lamp in Kartik." Y él dijo, este ratón me acaba de ofrecer lámpara en Kartika. Next life he became a great devotee. En su próxima vida va a ser un gran devoto. He went back to Godhead. Y va a regresar de vuelta a Dios. On and on it goes. Y así esto sigue. There are so many incidents of Agyata Sukriti. Hay tantos incidentes de la Yata Sukriti. However, in the next chapter, De todas maneras, en el siguiente capítulo, I entitled it The Thoughtfulness Principle. yo lo llamé el principio como de We los can't simply pensamientos. depend on Agyata Sukriti. No podemos depender solamente de la Yata Sukriti. Why must we be thoughtful? Porque debemos de ser como pensadores, pensar las cosas. People have a mind and senses that are attached to a particular culture. Porque tenemos nuestra mente y los sentidos que están apegados a una cierta cultura. And in order for the benefit to go very deeply within them and allow them to take up the process, Y para poder tomarlo de una manera muy consciente y poder tomar el proceso, we also have to use our intelligence how to present Krishna consciousness so that they can appreciate it. también tenemos que usar nuestra inteligencia para pensar en maneras en que podemos presentarlo y que la gente lo pueda apreciar. That's why Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Es por eso que el señor Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas. He changed his attire so that he could attract more people. Él cambió solo para que poder atraer a más personas. He didn't need to take sannyas Él no necesitaba tomar because sannyas he's God. porque es Dios. He did it to spread Krishna Lo consciousness. hizo para difundir conciencia de Krishna. And Srila Vyasadeva thought very carefully about what kind of books he was producing, Y Srila Vyasadeva pensó muy cuidadosamente en los libros que estaba produciendo. because he saw that people in the Kali Yuga, they couldn't read the Vedas. Porque ven, la gente en Kali Yuga no puede leer los Vedas. So he wrote the Mahabharata. Así que él escribió el Mahabharata. Mahabharata's like a novel, Mahabharata es como una novela, the kind you see at the supermarket. como las que ven en el It's supermercado. like, I can read that, Y uno dice, yo puedo leer eso. but it's got Bhagavad Gita inside. Pero tiene el Bhagavad Gita dentro de él. This is bridge books.
Estos son libros como puente. He's thinking like that, how to connect to all the people. Él está pensando de esta manera cómo conectarse con toda la gente. So this is the duty of Vaishnavas. Así que este es el deber de los Vaishnavas. We have to understand both sides. Debemos entender ambos lados. The power of the seeds El poder de las semillas, and the power of Agyata Sukriti, el poder de la Gyata Sukriti, and also how to make the most thoughtful presentation y también cómo hacer la presentación más consciente. so that people can take the medicine very deeply. Para que la gente pueda tomar la medicina de una manera profunda. And this takes enlightenment. Y esto toma iluminación. In fact, Prabhupada gives the definition of realization in the Bhagavatam. De hecho, Prabhupada da el significado, He la says- definición de realización en el Bhagavatam. You have to repeat what has been given by the previous acharyas, Él dice, uno tiene que repetir lo que se ha dado por los acharyas previos, not try to outdo them, no tratar de superarlos, but you have to repeat it in your own language pero deben de repetirlo en su propio lenguaje, so that the people you're talking to can understand it. para que la gente con la que ustedes hablen pueda entenderlo. And Prabhupada said, this is the definition of realization. Y Prabhupada dice, esta es la definición de realización. So devotees have different levels of realization, Así que los devotos tienen diferentes niveles de realización. and they do their best to present Krishna consciousness in the way that they can help people come closer. Y ellos intentan hacer lo mejor para presentar la conciencia de Krishna de maneras en que la gente pueda acercarse. I have two friends that I spend a lot of time discussing these kinds of things with, Tengo dos amigos con los que paso mucho tiempo discutiendo estas cosas. besides your Maharaj. Well, Además de He's the world's Maharaj because he's a world treasure. But to my two friends, one is Satyadev Prabhu, I mentioned before, and my friend Keshava Bharti Maharaj. Dos amigos que Bharati Maharaj y Satyadev Prabhu, allá hablé de él. So both of them represent two sides of this spectrum. Así que los dos representan como todos los dos lados de este espectro. Satyadev Prabhu is more like, let's modernize. Keshava Bharti Maharaj, always dhoti tilak everywhere he goes, very strict like that, and I'm kind of in the middle. Sahadev Prabhu es más como de que hay que modernizar, que Bharati Maharaj siempre así como de tilak, dote donde sea que vayamos, y dice yo estoy como en el medio de los dos. When devotees ask me, what should I wear to go on Sankirtan? Cuando los devotos me preguntan qué debo de usar para ir a Sankirtan, I say, wear what gets you out the door. yo digo, ¿qué te va a hacer salir por la puerta? Because if you feel uncomfortable one way or another, you won't go out. Porque si te sientes incómodo de una manera u otra, no vas a salir. Main point is to go out El punto principal es salir and connect with people. y conectarte con la gente. So we were together, my friend Keshava Bharti Maharaj and Satyadev and myself, for several days. Así que estuvimos juntos, estos mis dos amigos y yo, por varios días. And I could say there were definitely some heated arguments. Y puedo decirles que realmente hubo unos argumentos muy acalorados. But then a miracle happened. Pero después un milagro ocurrió. After a few days, we came to a consensus. Después de algunos días llegamos como a algunos consentimientos. And here it is. But we've run out of time, so thank you for coming. Y así, ya se nos acabó el tiempo, así que gracias por venir. That is, we agreed upon one thing. Pero nos pusimos de acuerdo en un punto. The most important element El punto más importante is to purify the vibration. es purificar la vibración. Where there's a pure vibration, Donde hay una vibración which purificada, means that there are devotees who are sincerely hearing and chanting, que significa que hay devotos que están cantando y escuchando de manera sincera, which means they're also warm-hearted and they invite people into the environment. que significa que ellos son de un corazón así como caliente, cálido, And they really care about others. y que realmente les preocupan los demás. This is the point from which everything else expands. Este es el punto de donde todo se expande. Because if you change the exterior, but you don't have this purity, Porque si cambian lo externo pero no tienen esta prioridad, then it won't have the esta pureza, perdón, it won't have the effect. no va a tener el efecto. Whether you wear this or that or anything else, the main thing you have to have No purity. importa que te vistas de esta manera o de la otra, no importa si no tienes pureza. So those are a few thoughts. Así que esos son algunos pensamientos. As you can see, anyway, you can see. Okay, As I just well, said. So the main point I wanted to make today, I think that you've taken.
Así que los puntos principales que quería hacer hoy, yo creo que pues ya los vieron. And that is to have faith in what you're doing. Y es que hay que tener fe en lo que están haciendo. And it's a worthy occupation trying to distribute books all over the world. Y es una ocupación de mucho valor que vale la pena salir e intentar distribuir libros por todo el mundo. It's a good strategy. Es una gran estrategia, buena estrategia. And so it works. Y funciona. And it's important. Y es importante. So keep doing it. Así que sigan haciéndolo. And try to expand it. Intenten expandirlo. Hare Krishna. Hare Krishna. Natchery Armarman, Natchery Armarman, Natchery Armarman, Natchery Armarman, hey, Natchery Armarman, Natchery Armarman, Natchery Armarman, Natchery Armarman.